Hi, my name is Prasanth from Manikam Company from Madurai. I'm into the retail and the wholesale of spare parts for heavy commercial vehicles, and we are also into the retail of tires for all vehicles, right from two-wheelers to heavy commercial vehicles and excavators and off-the-road tires. We are also ventured into the business of automotive detailing, and I've done my schooling at Montfort School Yerkot. I did my undergraduate in PhD Coimbatore, the retail management BBA. And then I was working for Amazon for about 6 months. And after that, I came back to my dad's business for about 2.5 years. After that, I went to the UK to do my master's at Coventry University. And then I'm back here for good now. நீங்கள் அந்த டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்காக பாரி போகணும்னு சொல்லி லேப்டாப் ஸோ எதனால் அந்த தாட் வந்துச்சு? So basically, I was working for Amazon as soon as I finished my BBA in retail management. So right out of Amazon, after I finished working with them, I came to my dad's business. I was working with him for about 2.5 years. Then I felt I needed some exposure, either some international exposure or some kind of different exposure. I had a lot of options there. அதில் இது சார் நான் ஒரு MBA பண்ணோம்னா நம்ம இருக்கிற தொழிலுக்கும் சரி எங்கள் அப்பாட்டிருந்து கற்றுக்கிட்டதுக்கும் சம்திங் நியூ ஐ லேர்ன் ஐ கேன் பிரிங் சம்திங் நியூ இன்டு தி பிஸ்னஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் கோயிங் அப்ராட் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் எனக்கு தோணுச்சு. எதனால் MBA படிக்கிறதுக்காக UK சூஸ் பண்ணீங்க அண்ட் எதனால் அந்த யூனிவர்சிட்டி? I had a lot of options. You could either go to the UK, you had a lot of options in Europe, you had a lot of options in US. But the reason I chose UK was, major reason was I felt it was a bit closer when compared to the US and maybe to Europe also. And I felt it was easier to get in when compared to US. But இன்னொன்று என்னன்னா யூகேல வந்து கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு. அண்ட் இட் வாஸ் லைக் தட் வே அன்பாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு. இட் கேவ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ இன் மை மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி. ஏன் அந்த யூனிவர்சிட்டி? That particular university, it fitted well. The course that I was searching for was offered by this university, and for the particular time duration, it was available. It was rated very high. அண்ட் அருணனா வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் நல்லா சஜஸ்ட் பண்ணார் அந்த யூனிவர்சிட்டியை. AKC எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்க? எதனால் AKC? எவ்வளோ தூரம் போவீங்க? ஸோ I know already Aruna for quite some time. He's actually a super senior of mine in Montfort. So I approached him telling Anna, this is what I want to do. I finished my UG in doing my DBA retail management. I've worked for someone and I worked with my father. So what next? I want to go abroad. I told him this is what I want. I want to do an MBA. I want to go to a nice country and I want to be back within a year and a half max. So I went and met him in person. He told me, Tami, these are your options. He gave me 5-6 options in and around the UK. And he told me, he gave me options. If you want to go to US, this is what you have to do. If you want to go to a different country in Europe, this is what you have to do, is what he told me. And telling him my expectation, telling him what I want, we were able to filter. And he was able to filter for me. He gave me perfect guidance. So he told me, this is what will better suit you, Tami. I'll give you 3-4 options. You choose which you want. So he did not force anything onto me. He gave me an option and I chose which one I like. And he told me the pros and cons and whatnot. And I was very happy with this decision. That is how he helped me select this university. With regard to the support that he gave me, right from the time I gave him the idea that I wanted to go to the UK, he started following up with me. He told me, this is the university you want to go. He told me, these are the documents you need. He got me everything and he got me, the visa appointment and everything. He was able to guide me. He gave me a checklist, a very important checklist for the amount of documents you need to go for the visa interview. He told me what you should talk at the interview and how you should carry yourself at the interview so that you get things done perfectly. And before leaving to the UK, he helped me. He came to our house while packing. He gave me a small bouquet. He congratulated me and he told me, Tami, these are things while packing. He gave me a list of things that you need. These are things that you should definitely take, and gave me advice what to do, what not to do, how to be, how not to be. So basically end to end is how much of the support he gave me. So yeah, it was very helpful and I did not feel any stress or anything at all because everything was taken care of me. It was like an elder brother looking after things for me. MBA அங்கே படிச்சிங்க, அவிக்கையில் படிச்சிங்க. ஸோ அங்கே லேர்ன் பண்ண விஷயத்த இங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சா? அதை பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ UK போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா என்னோடய யோசனை வந்து இப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஒரே இதில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதை பற்றி தான் பேசிட்டு எனக்கும் எல்லாம் தெரியும் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அங்கே போய் தான் தெரிஞ்சது உலகம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ சின்னது, ஹவு ஸ்மால் மைண்டட் வி ஆர் அண்ட் ஹவு லார்ஜ் மைண்டட் வி கேன் பி, ஹவு ஓப்பன் மைண்டட் வி கேன் பி. ஸோ இப்படி யோசிச்சுட்டு நான் வந்து இப்படி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஐ ப்ராடன் மை ஹொரைசன்ஸ். ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸை சொல்லணும்னு அதான், ஐ ப்ராடன் மை ஹொரைசன்ஸ். மற்றபடி என்னென்னா, the things that I implemented in business வந்து I started
டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் பிஸ்னஸுக்கு. ஸோ ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணணும்னா அது இப்படி தான் பண்ணணும், இப்படி பண்ணக்கூடாது, ஸ்டாண்டர்டாக இப்படி பண்ணணும்னா இட் சேவ்ஸ் டைம். ஒரு ப்ரொசீஜர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. திஸ் இஸ் ஒன் மெயின் திங் தட் ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட். அண்ட் ரிகார்டிங் என்னோட பர்சனல் இதில் வந்து பர்சனல் லைஃப்பில் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு நான் சொல்கிறேன்னா ஐ ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங். ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அங்கே மாஸ்டர்ஸ் எனக்கு எடுத்தாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ தட் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹெல்ப் மீ டூ அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ். இட் ஹெல்ப் மீ இன்வெஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ். அண்ட் ஸோ ஃபார் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ எம் டூயிங் வெல் நான் நினச்சிக்கிறேன். ஆல் தேங்க்ஸ் டு மை டீச்சர்ஸ் அட் கோவேட்டரி யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இந்த எல்லாத்துக்கும் பிள்ளையார் சொல்லிக்கொண்டு AKC தானே. உங்கள் அகாடமிக்ஸ் தவிர்த்து நீங்கள் யூகேல ஜென்ரலாக அந்த இதில் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதில் ஜென்ரல் விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது உங்கள் லைஃப்பில் அது எப்படி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுச்சு? இண்டிபெண்டன்ஸுங்க. இங்கே இருந்தோம்னா எங்கே இருந்தாலும் அம்மா இருக்காங்க, அப்பா இருக்காங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு. அங்கே போனோம்னா யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் ஆன் யுவர் ஓன். இது வந்து எங்களுக்கு மான்ஃபர்ட்லேயே சொல்லி கொடுத்தாலும் அங்கே ஸ்கூலுக்கு நான் போர்டிங் ஸ்கூலில் படித்தேன். வி வர் இன் அ ப்ரொடெக்டட் என்விரான்மெண்ட். வி வர் டோல் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும். யூகேல வி ஹேட் த ஃப்ரீடம். ஹவு டு யூட்டிலைஸ் யர் ஃப்ரீடம் ப்ராப்பர்லி அதுங்கிறத நான் யூகேல கற்றுக்கிட்டேன். நான் அதை விட எப்படி ஹவு யூ கேரி யூர் செல்ஃப் இன் பப்ளிக். தேர் இஸ் நோ ஒன் டு கைட் யூ, பட் ஸ்டில் யூ லேர்ன் இன்டெகிரிட்டி. யார் எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து கரெக்டாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது நான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த யூகேல. ஐ ஃபெல் ஸோ. உங்களுக்கு யூகேல இருந்துட்டு இங்கே இந்தியா வரும்போது சரி இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது நினச்சிருக்கீங்க? இன்னொன்று என்னென்னா யூகே போய் எல்லாம் யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கணும், நம்ம கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கற்றுக்கிட்டேன் நான். அதெல்லாம் என்னோட பாசிட்டிவ். தட் வாஸ் வாட் வாஸ் டாட் டு அஸ் இன் ஸ்கூல் அண்ட் பை பேரண்ட்ஸ். யார் எப்படி வேணாலும் போட்டு நம்ம கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரு பாலிசி நமக்கு. ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் கோயிங் வித் AKC வந்து நீங்கள் எந்த கவலையும் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் அருண் அண்ணாவும் அவங்க டீம் they are more than in full fledged. They are there to support you entirely. They would help you from point A to point Z வரைக்கும். anything A to Z அவங்களே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடுவாங்க. எங்கே படிக்கணுங்கிறது வந்து எப்படி அங்கே போகிறது வந்து எல்லாமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு, அதே மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் பண்ணுவாங்க. அந்த பர்சனல் டச் ஒன்று இருக்கும், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கட்டத்தில் நான் வந்து யூகேக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தம்பி எல்லாம் ரீச் ஆகிட்டியாப்பா, எல்லாம் சேவாப்பா, எல்லாம் ஓகே அப்பான்னு கேட்குற அளவுக்கு அவங்க பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுக்கு தான் நமக்கு எதுக்கு பயங்க, அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, அது போதும் தான். இங்கே ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ ஃபாரினில் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஹையர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் அங்கே போய் ஹையர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ், அது இங்கே ஹையர் ஸ்டடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? சிம்பிளுங்க. இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை பற்றி மட்டும் மேக்ஸிமம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. மேபி இஃப் யூ கோ அப் நார்த் கொஞ்சம் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் பற்றி சொல்லி தருவாங்க. பட் என்னென்னா அங்கே உங்களுக்கு அந்த இன்டர்நேஷனல் பீப்புளோட மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கிடைக்குங்க. நம்ம இங்கே என்னென்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இது என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. வில் பி ஸ்டடிங் வித் இந்தியன்ஸ். அங்கே வந்து யூ வில் பி ஸ்டடிங் வித் சைனீஸு, with a lot of people from Britain. You'll be studying a lot of people from Thailand, different countries வந்து படிப்போம். ஸோ ஒரு எக்ஸ்போஜர் கிடைக்கும். அது இங்கே வந்து நம்ம மக்கள் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அங்கே வந்து என்ன ஒரு ஆள் ஒரு விதமாக யோசிப்பாங்க, ஒரு ஆள் ஒரு விதமாக சொல்லுவாங்க. அந்த எக்ஸ்போஜர் தான் ஒரு மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இந்தியாவில் படிக்கிறதுக்கு யூஎஸில் UK US அப்ராடில் படிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. தட் இஸ் டெஃபினெட்லி நீடட். பேசிக்கலாக நான் சொல்லிப்பேன், எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் ஹொரைசன்ஸ். இட் ஹெல்ப் டு எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் ஹொரைசன்ஸ். தட்ஸ் இட்.